ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോൺ എ ക്രൈം ബൈ ട്രെവർ നോവ. ട്രെവർ നോവ ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കൊമീഡിയൻ ആണ്, സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമീഡിയൻ, ടെലിവിഷൻ ഹോസ്റ്റ്, റൈറ്റർ. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഹി ഫോട്ട് അഗൻസ്റ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ അപ്പാർത്തൈഡ്. അപ്പാർത്തൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അതായത് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ മോശമാണെന്ന് പറയുന്ന, വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ മാത്രമേ നല്ലതുള്ളൂ, കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്ക് പൈസയില്ല, കാണാൻ ഭംഗിയില്ല, ക്രിമിനൽസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. അതിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് അപ്പാർത്തൈഡ്. ഹി ഹാഡ് എ ബ്ലാക്ക് മദർ. ട്രെവർ നോയ്ക്കും അമ്മ ബ്ലാക്കും അപ്പൻ വൈറ്റും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഹി വാസ് ബ്രൗൺ. അപ്പോൾ ഈ എവിടെയും ഫിറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്ലാക്ക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു, വൈറ്റ്സും അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. അവിടെയില്ല എവിടെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നോ എപ്പോഴും ഫണ്ണി ആയിരുന്നു. നോ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമീഡിയൻ ആണ്. അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ വിഷമങ്ങൾ മുഴുവൻ അയാൾ ഫണ്ണിയാക്കി മാറ്റി. ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അയാളോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ഇൻക്ലൂഡിങ് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഓഥറിൻ്റെ പേജുണ്ട്. അതായത് ഓഥറിന് എന്തൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടി, ഏതൊക്കെയാണ് ഫേമസ് വർക്ക്സ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്, ആ പേജ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വായിച്ചു വിടും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മുഴുവൻ അതിൽ നിന്ന് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട്, അത് നമ്മൾ വിടും. അതും വിടരുത്, ബിക്കോസ് അതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് യുവർ ഹെഡ്സ് അപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. കോറി ബുക്കർ: Why was it important for you to write this book? Why did you write it in the first place? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത്? ട്രെവർ നോവ: Thank you for reading and thank you everybody for being here with me. അതായത് പുള്ളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം. The biggest reason I wrote the book was because of my friends and family. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ ഫാമിലിയും കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത്. It was everyone I told stories to who said to me, have you ever said that on stage? ഞാൻ ആരോട് കഥ പറഞ്ഞാലും അവർ ചോദിക്കും, നിങ്ങളിത് സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എന്ന്. I never believed that sharing my stories, which seemed so unique, would ever connect with anybody. എൻ്റെ സ്റ്റോറികൾ, എൻ്റെ ബുക്ക് ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ഇത്ര കണക്റ്റഡ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. I never realized how in specificity you could achieve themes that were as broad as they are in the book. I would never have thought that my suffering in a township in South Africa could connect with your sufferings across the world. അതായത് ഈ പുള്ളിയുടെ സഫറിങ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന സഫറിങ് ലോകം മുഴുവൻ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവുമെന്ന് പുള്ളി ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. I never thought that stories of domestic abuse that I went through and my mother endured would connect with people in places all over the world. അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന അബ്യൂസ്. അത് ഇയാളും കുറേ അനുഭവിച്ചു, ഇയാളുടെ അമ്മയും കുറേ അനുഭവിച്ചു. അത് ലോകം മുഴുവനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കണക്റ്റായി. ബട്ട് വെൻ ഐ റോട്ട് ഇറ്റ് ടു ഷെയർ. ഞാൻ പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എഴുതിയത്. I wrote it for two reasons. One, for myself as a cathartic experience, and the second reason was that I wrote it to share and to connect with people. രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്, പിന്നെ റീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയും. I realized that as you do in any friendship, what you do to connect to a person is that you tell them your stories. ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഥ അയാളോട് പറയണം. I thought if there are people who are willing to read the book, hopefully they can get to know me. And we can get to know each other better through the stories I tell. അതായത് എനിക്ക് വേറൊരാളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കഥയും അയാളുടെ കഥയും എന്നോട് പറയണം. The importance of honesty in storytelling. Noah discusses the importance of honesty in storytelling. അതായത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൽ ഓണസ്റ്റി, സിൻസിയറിറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. He emphasizes that being completely honest, even if it means revealing difficult truths about oneself. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതും പറയണം. Is essential for authentic storytelling. He tells us how his mother's advice to be honest about domestic abuse. അതായത് അയാളുടെ അമ്മ എപ്പോഴും അയാളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യസന്ധത പാലിക്കണമെന്ന്. Inspired him to be open and vulnerable in his own writing. By sharing their experiences, he hopes to encourage others to be honest about their struggles. ബാക്കിയുള്ളവരും അവർ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് സൈലൻസ് ആൻഡ് ഷെയിം. അല്ലാണ്ട് സൈലൻസിലും ഷെയിമിലും നിൽക്കുകയല്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, എപ്പോഴും സിൻസിയർ ആയിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും ചെയ്യണം. ട്രെവർ നോവ: When you start writing a book or telling your stories, you come to realize the Herculean task that's ahead of you.
ദാറ്റ് ഈസ് അൺഫ്ലിഞ്ചിങ് ഓണസ്റ്റി. അതായത് ഒരു ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഓണസ്റ്റായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. ആസ് ഐ സാറ്റ് ഡൗൺ വിത്ത് മൈ എഡിറ്റർ ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഹൗ ഓണസ്റ്റ് ഡു ഐ വോണ്ട് ടു ബി, and I realized if I wrote the book and I'm not completely honest, someone may not understand the story because I did not tell the truth about how it came to be or how I ended up. അതായത് എഡിറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സ്റ്റോറി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓണസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ആവില്ല. ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഗ്ലോസ് ഓവർ മൈ ലൈഫ്, ഐ എം ട്രൈങ് ടു മേക്ക് മൈസെൽഫ് ലുക്ക് ബെറ്റർ ദൻ ഐ ആം. അതായത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഷെയിംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല, സൈലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കി എൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇത്രയും കണക്ട് ചെയ്യില്ല. Slightly more polished than it is, and it's just easier. It's easier, you know. Judge me if you want to judge me. But I think if we are honest about our stories with each other, that was really something that I got from my mom. ഇയാളുടെ അമ്മയാണ് ഇയാളോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. One of the greatest things that she said to me was that we share these things and we share them honestly. She was referring to domestic abuse. പുള്ളിക്കാരി ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു, ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് കുറേ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. And she said it because so many people in a community, so many women are hiding the story sitting next to somebody who has the exact same thing happening to them. അതായത് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നില്ല, കാരണം മറ്റേ ആളും സെയിം അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. Everyone is masquerading because they don't want to be the one who's seen as weak, not realizing that everybody that you are talking to may be going through the same thing. അതായത് എയും ബിയും തമ്മിലാണ് കൺവെർസേഷൻ, അവർ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സഫർ ചെയ്യുന്നതും അവർ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാവരും സെയിം അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ തുറന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ട്രെവർ നോയുടെ അമ്മ ട്രെവർ നോയോട് പറഞ്ഞത്. The legacy of apartheid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ racial discrimination. Noah delves into the insidious nature of apartheid, highlighting its inherent absurdity and the meticulous efforts to maintain it. The South African government, in its quest for racial dominance, meticulously studied and adapted various forms of racial discrimination from around the world. South African government follow ചെയ്യുന്നത് racial discrimination ആണ്. One such adaptation was the creation of the colored race, a category designed to segregate individuals of mixed heritage. This arbitrary classification led to the formation of a distinct community with its own culture and identity, demonstrating the far-reaching and destructive impact of apartheid's racial engineering. So, racial discrimination ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു ബ്ലാക്സിനെ അഗൻസ്റ്റും. പിന്നെ ട്രെവർ നോവ ബ്രൗൺ ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ബ്ലാക്കിൻ്റെ സൈഡിലും ആരുമില്ല, വൈറ്റ്സിൻ്റെ സൈഡിലും ആരുമില്ല, അവിടെയില്ല എവിടെയില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ട്രെവർ നോവ, ദ ട്രൂത്ത് ഇസ് apartheid is a ridiculous system. പുള്ളി പറയുന്നത് apartheid അതായത് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ റിഡിക്കുലസ് ആണ്. റേസിസം is a ridiculous thing. When you think about it, it is artificial, it is a construct, but it is simple. A lot of the time, a lot of stupid ideas are exactly that. They are simple, and that is why they work so well in times of convincing people to continue subscribing to them. അതായത് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഭയങ്കര സ്റ്റൂപ്പിഡും ആണ്, ഭയങ്കര സിമ്പിളും ആണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. But in South Africa, you had a situation where 6% of the population was in power and they were trying to control the remaining 94%. 94% ആൾക്കാരെ, മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ 6% പേര് നോക്കി. How do you go about doing that? That's a Herculean task. So the South African government set out to create the most perfect form of racism. അപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു? They went out to all the countries where they thought they could find the right information. അവർ പല കൺട്രീസിലേക്കും പോയി. They went to Australia, they went to Netherlands, they came to United States, they searched all types of racisms and they wanted to seek out what was the best way to oppress a group of people, and they found cracks in all the different systems. അതായത് പല കൺട്രീസിലും പോയി അവരെങ്ങനെയാണ് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. They worked to patch that software essentially, and one of the things they found was that there was almost a weakness in America. That was a drop rule. So if you're a person who had a drop of black blood in you, you were black, and in South Africa they couldn't allow the same metric because that meant you would now be a black person who's added to the majority, and the majority increasing was not something they wanted. So instead, what they set out to do was, they said if you were a person who was black and then you were also half white, they would then recast a new race, and that race is called colored. അതായത് ബ്ലാക്കും വൈറ്റിനും കൂടി ഉണ്ടായ പിള്ളേർ ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും, അവരെ പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്കാണ് കളേർഡ്.
And so colored people who were born of mixed parents were taken away from their families, and over time, as insane as it sounds, an entire race and an entire community grew from this. Brown ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങി. Generations of people who essentially looked mixed race but have no parents of either race. So their parents are mixed as in colored, but then it colored and colored and colored and colored generation to generation, and they don't even live as blacks or whites. ഈ colored ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. അവർ ബ്ലാക്കും അല്ല വൈറ്റും അല്ല, ആരും അവരെ കൂട്ടില്ല. They have their own dialect, their own culture. ഈ കളർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായ ഭാഷയുണ്ട്, അവരുടേതായ കൾച്ചറുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ പവർ ഓഫ് apartheid. റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ പവറാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബിലോങ്ങിങ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ. When Corey asks about the complexity his mother had to face in raising a child in an environment where none of the communities accepted him, Noah details his experiences as an outsider in various communities. അതായത് കോറി ചോദിക്കണത് അമ്മ എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്താൻ. Growing up in a predominantly black neighborhood, his distinct appearance made him stand out. എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്സിന് ഒട്ടും സന്തോഷമില്ല. When he ventured into white or colored neighborhoods, he faced similar challenges due to his cultural differences. Whitesന്റെ കൂടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല, ബ്ലാക്സിന്റെ കൂടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല. He reflects on the irony of being an outsider within its own community. Same, അവൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവനൊരു ഔട്ട്സൈഡർ ആയതിന് അവന് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. Emphasizing the importance of understanding that sometimes being different within a group can lead to a more significant ostracism, അതായത് isolation, than being entirely different from a group. This early realization shaped his perspective on life and his approach in navigating diverse social environments. So, ചെറുപ്പം മുതലേ പുള്ളിക്ക് അറിയായിരുന്നു പുള്ളി എവിടെയും ഫിറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതിന് പുള്ളി ഒരിക്കലും പുള്ളിനെ തന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല. Trevor Noah. That was the biggest thing that I had to deal with, and I was lucky that my mother was always an outsider in her own rights. അതായത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട്. So I looked at her as my mentor in essence. In terms of learning how to live in a space that treats you as an outsider, treats you as someone who does not belong, you can imagine I grew up in a world where everywhere I was an outsider. അതായത് ഫാദർ വൈറ്റ് ആയിട്ടും മദർ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടും കാര്യമായില്ല. We lived in a subway which is a black community, and I mean black across the board. There were no light-skinned people, there were no white people. Soweto was completely black. I was the only person who looked like this. ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വേറെ ആരും ഉണ്ടായില്ല. In my entire neighborhood for miles and miles, people knew of me because of my skin color. ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ എല്ലാവരും ബ്ലാക്കാ, ഇയാൾ മാത്രം ബ്രൗൺ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇയാളെ അറിയാം. When we went to a white neighborhood, then I would stick out, and when I was in a colored neighborhood, ironically, that was one of the places where I'd feel the most blackish. It was because I looked exactly like the people, but I wasn't one of them because I wasn't like them culturally. അതായത് ബ്ലാക്സിൻ്റെ കൂടെയും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇയാളുടെ കൾച്ചറും ഡയലക്റ്റും ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. I didn't have the same accent. I didn't speak the same language. And that's when I came to learn that sometimes in life, it is easier to be an insider as an outsider than it is to be an outsider as an insider. അതായത് എവിടെയും ഫിറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. That is where you are in a community where you do not subscribe to the norms of the community. Sometimes your own people will be the quickest to lash out at you and lambast you for shunning what they believe. They believe that you're shunning everything that you appear to be. That was something that I learned very early on, and that was pretty much what predicated the rest of my life. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ ഒരു സോർ തമ്പ് പോലെ സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ വൈറ്റ് അല്ല, ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. Mother and her influence. To Corey's question about how his mother and he himself used different types of coping mechanisms to survive, Noah reflects on his mother's profound influence upon him and her unwavering faith. അതായത് അമ്മ ഒരു ബിലീവർ ആയിരുന്നു, നന്നായിട്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. His mother's deep religious beliefs, which spanned various denominations, provided solace and guidance throughout her life. She instilled values in him as a child, exposing them to diverse religious practices and communities. അതായത് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ട്രെവർ നോവനെ ഒരു ബിലീവർ ആക്കിയാണ് വളർത്തിയത്. The author recounts his childhood experiences attending various churches and the sense of belonging and community he found within these religious spaces. Religion അവരുടെ ലൈഫിൽ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. His mother's relentless pursuit of spiritual enlightenment led her to Judaism, a faith that became a source of strength and identity for their family. Through his mother, Noah learned the power of faith and the importance of finding
solace and community in religion. അതായത് അമ്മയിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും വാല്യൂസും ഒക്കെ ട്രെവർ നോയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. Trevor Noah. My mom always said that I will kill you before the world kills you. അതായത് നിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല, ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലും. My mom always said, I am not going to let you go out there and let the police kill you. I am not going to go out there and let the world come for you. So I will be the one who take you out of that. അത്രയും brave ആയിട്ടുള്ള bold ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയായിരുന്നു. I brought you into the world and I will take you out of it. But I will not stand by and say, I didn't do everything I could to make sure that you understood the difference between right and wrong. റൈറ്റും റോങ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ നിന്നെ വളർത്തിയേക്കണേ. സോ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു വിടും. Trevor Noah. I think my mom used religion in the way I feel we should all use religion. And that is she used it as a guide. അതായത് റിലിജനെ ട്രെവർ നോയുടെ അമ്മ ഒരു ഗൈഡായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. She used it as a road map. She used it as a piece of solace. You know, oftentimes I get broken-hearted when people use religion as a tool to oppress other people as opposed to using religion as a space where you can exist and find your answers. My mom is a deeply religious woman. എൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കര റിലീജിയസ് ആയിരുന്നു. Who had a time that was trying in her life. കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. She found religion and continued to find religion. അതായത് റിലിജനെ തപ്പിപ്പോയി. She became a scholar of the Bible and later on in my life, you know, she got really wrapped up, converted to Judaism, and we lived in this world where religion was all I knew. അതായത് ചെറുതിലെ ട്രെവർ നോയ്ക്ക് റിലിജൻ മാത്രമേ അറിയാറുന്നുള്ളൂ. My mom was always searching for answers in scriptures that would give her enlightenment. അതായത് ബൈബിൾ വചനങ്ങളിലാണ് പുള്ളിക്കാരി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. As a kid, I didn't appreciate it because all that means was more church. കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അവനത് ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല, കാരണം ചേർച്ച് ഇത് തന്നെ. I went to church 3 or 4 times every single Sunday. ഒരു സൺഡേ തന്നെ 4-5 പള്ളികളിൽ പോയിരുന്നു. Every church was different. ഓരോ പള്ളിയും വ്യത്യാസമാണ്. We go to multiracial churches, pop Christian rock church, the one with karaoke screens and the rock band playing. അതായത് ചില പള്ളികളിലൊക്കെ ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ റോക്കും പോപ്പും ബാൻഡുകളുണ്ടാവും, പാട്ടുകൾ. ആൻഡ് വീഡ് ഓൾസോ ഗോ ടു ഓർത്തഡോക്സ് വൈറ്റ് ചേർച്ചസ്, അതായത് ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചേർച്ചസ് which was very calm, and the black church in the town evangelical church. It was like it never ended. ഏത് തരത്തിലുള്ള പള്ളികളിൽ ഒരു പോകാറുണ്ട്. If you have ever been to black churches, you would probably be still there now. Black church, it takes forever. അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് ചേർച്ചിൽ കുർബാനയൊക്കെ ഭയങ്കര നീളമാണ്. As a kid, I'd sit and think probably black people need more time with Jesus. അപ്പോൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഇവൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു, ദൈവമേ കുർബാനയ്ക്ക് എന്തൊരു നീളമാണ്, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിന് അത്ര ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നു. Because things are not going really well. Just come to check in and leave, and then people would know that they would need another thing and another thing and another thing. That is what we found in churches. More than just answers, we found community. അതായത് ട്രെവർ നോയ്ക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിനെയാണ് ചേർച്ചിലൂടെ കിട്ടിയത്. And that was a wonderful thing about church. So it was not about കുർബാന or anything of that sort. അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. A church was a space, a new tribe was created that existed beyond race, that existed beyond class. ഒരു പുതിയ ട്രൈബ്, ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അത് ട്രെവർ നോവ കണ്ടുപിടിച്ചു. It was a space where everyone was searching out for the same thing. എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. And everyone was governed by the same laws and in agreement. That's basically how we lived our lives. And my mom at a certain age wasn't as pressing on me in terms of being as religious as she wanted me to be. അതായത് പള്ളിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും, പക്ഷേ അമ്മ എത്ര റിലീജിയസ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവനെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് വളർത്താൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും പുറകടന്നൊന്നുമില്ല. And that's where when I tell people stories of Judaism that came out of nowhere in my world, because one day my mom just decided she can't. She read the Bible, I think 20 or 30 or maybe 40 times. And she said, I need more. അമ്മ കുറേ ബൈബിൾ വായിക്കാറുണ്ട്, 40 പ്രാവശ്യമൊക്കെ. And she found out that the scripture had been converted and she said, I want to learn. Scripture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ വചനത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. She started learning Hebrew language പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. She said she wanted to read more scriptures. And she tells me things that I didn't understand. അമ്മ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടൊന്നുമില്ല. And when I turned 13, my mom said, you're a man. We're going to give you a permit and you got to understand. You should understand one thing. I only have black family members. You know my dad's family is in Switzerland. Nobody knew that this thing was. And my mom just said to me, you are now a man. 13 വയസ്സായപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ ഒരു ആണാണെന്ന്. And then she gave me a little bit of money and she was like, okay, that's what I was like.
but religion was a family that we could claim that we never had, and that's a great role that played in our life. Religion ഭയങ്കര important ആയിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നി. The power of empathy and forgiveness. Noah discusses the importance of empathy and forgiveness. Empathy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പത്തിയുടെ വേറെ വേർഷനാണ്, സ്ട്രോങ്ങർ വേർഷനാണ്. And forgiveness even in adversity. He acknowledges the hardships he experienced but emphasizes that his goal is not to elicit sympathy. Instead, he aims to share his experiences to shed light on the collective struggle of Black South Africans. അതായത് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത് സിമ്പതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല എന്ന് അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു. Noah highlights the destructive cycle of revenge and the importance of breaking it. അതായത് റിവെഞ്ച് മെൻറ്റാലിറ്റി നമുക്ക് പാടില്ല. He draws inspiration from Nelson Mandela's philosophy of forgiveness and reconciliation. അതായത് നെൽസൺ മണ്ടേല അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു, എപ്പോഴും forgivenessന് വേണ്ടി നിന്ന ആളാണ്. Emphasizing the need to see humanity in others, even those who have caused harm. One can contribute to a more compassionate and just world by choosing empathy over revenge. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എംപതി ചൂസ് ചെയ്യണം, റിവെഞ്ച് അല്ല എന്ന് ട്രെവർ നോവ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ട്രെവർ നോവ: When people meet me after reading the book, they say, I didn't know you had such a tough life and I'm so sorry. അതായത് ആൾക്കാർക്ക് ബേസിക്കലി സിമ്പതിയാണ്. I honestly tell people that I acknowledge that there were moments of toughness and I realize that we went through a really rough period, but I always hope that people don't think it that way. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും സിമ്പതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. I tell these stories not to elicit sympathy because I was just trying to paint pictures of the world that I am. More importantly, we lived in. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലാണ്ട് സിമ്പതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. That was a black experience in South Africa. South Africa ഒരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ. This wasn't my experience. This wasn't something that I was doing on my own. My families had the same experience. അതായത് thousands of people same experience ഉണ്ട്, ഇത് എൻ്റെ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല എന്ന് അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. ട്രെവർ നോവ: I think probably the most difficult thing for us to combat in ourselves is a need for revenge. അതായത് റിവെഞ്ച് മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും. Oftentimes people mistake justice and revenge. It is hard when you look at America right now to be in a place where people are asked to have empathy for those who seem to have voted against the majority's best interest. അമേരിക്കയിലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ സെയിം അവസ്ഥയാണ്. How do you ask black people in America to empathize with their oppressors? അതായത് അമേരിക്കയിലുള്ള ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിനോട് റിവെഞ്ച് പാടില്ല എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ പറയും? It is extremely difficult. Most of the time we are not capable of it. But I grew up in a country where it was necessary. I learned it from my mom, and I think we were lucky to be in a country where we had Nelson Mandela who exhibited that. അതായത് നെൽസൺ മണ്ടേല ഒരു ഫേമസ് റോൾ മോഡലാണ്, കാരണം പുള്ളി ഒരിക്കലും റിവെഞ്ച് നടത്തിയിട്ടില്ല. It was Barack Obama who had a very beautiful phrase. Just after Mandela's funeral, he said, Nelson Mandela taught me that you could free not only the prisoner but also the guard. അതായത് ബറാക്ക് ഒബാമയുടെ ഒരു ലൈനാണ് ഇയാൾ ഓർത്തത് നെൽസൺ മണ്ടേല മരിച്ച സമയത്ത്. അതായത് നെൽസൺ മണ്ടേല പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരു ജയിലിലുള്ളൊരു പ്രിസണറിനെ മാത്രമല്ല ഫ്രീ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ കൂടെ ആ പ്രിസണറിനെ നോക്കിയിരുന്ന ഗാർഡിനെയും കൂടെയാണ്. That was a powerful moment when I realized that oftentimes the person that was hurting or was oppressing you was oppressed and hurt. അതായത് നമ്മളെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഹേർട്ടാണ്, even though they didn't seem to be. നമുക്ക് തോന്നില്ല, പക്ഷെ അതാണ് സത്യം. And in your need for revenge, the cycle would never break. അതായത് നമ്മൾ റിവെഞ്ച് മെൻറ്റാലിറ്റി കൊണ്ട് നടന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒന്നും അവസാനിക്കില്ല. I could go after that person. They will come after me. They will come after me and I'll go after them. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ തല്ലും. I mean, it's a story of gang violence both in America and South Africa. അതായത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ സെയിം കണ്ടീഷനാണ്. It's the reason it never ends. Everything is revenge for what happened. There is no one who stops, and so because it doesn't stop, everybody dies. And this moment for me was one way I had to look into the eyes of the person who I was getting my revenge on. എല്ലാവരും തമ്മി തമ്മി മരിക്കുകയാണ്, ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണിൽ നോക്കി മറ്റേ ആളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ റെഡിയല്ല. ആൻഡ് ഐ സോ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് മൈ റിവെഞ്ച്. എൻ്റെ റിവെഞ്ചിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, വിച്ച് ഓഫൻ ടൈംസ് വി ഡോണ്ട്. ആൻഡ് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് വോണ്ട് ടു ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് വോണ്ട് ടു ലിവ് ഇൻ എ വേൾഡ് വെർ ഐ വാസ് മേക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു റിവെഞ്ച് മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ ജീവിക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ മീ വിന്നിങ്, കാരണം ഞാൻ വിൻ ചെയ്യല്ല, ദാറ്റ് വാസ് മീ ലൂസിങ്, ഞാൻ ലൂസ് ചെയ്യാണ്. But me giving them what they gave me, which means that you had two hurt people as opposed to one person who's trying to heal another person who needed to be enlightened. റിവെഞ്ച് നടത്തുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റിസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ആ മറ്റേ ആളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും അതിനു വേണ്ടിയാണ് അയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Confronting racial reality. Noah contrasts the experiences of racial injustice in South Africa and United States. അതായത് പുള്ളി പറയുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും വേറെ വേറെ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ്.
He points out that South Africa, having undergone a Truth and Reconciliation Commission, acknowledges its history of racism and oppression more openly. അതായത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ റേസിസം ഓപ്പൺ ആണ്. In contrast, the US often presents a facade of racial equality, denying the ongoing impact of systemic racism. അമേരിക്കയിൽ ഇത് ഒളിച്ചും പാത്തുമാണ്. He highlights the stark differences in police interactions, with South African police officers being more direct and less prone to pretense. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പോലീസ് ബ്ലാക്സിനെ ബ്ലാക്സ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കും, പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ മുഴുവൻ കള്ളത്തരവാണ്. He argues that honest acknowledgement of racial issues is crucial for healing and progress, while denial and pretense can hinder societal advancement. പുള്ളി പറയുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ അവസ്ഥയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കനേക്കാളും ബെറ്റർ എന്നാണ്. Trevor Noah. There are a lot of mirror images between us as nations. Both are nations that have histories of colonialization and histories of oppression and racial segregation. One of the biggest advantages I feel we have in South Africa is that there isn't that facade. അതായത് ഒളിച്ചും പാത്തും അല്ല സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ. Nobody denies it. We know that racism is there. We had to go through a Truth and Reconciliation Commission where we all had to acknowledge it. അവിടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ എല്ലാം ഓപ്പണാണ്. That was a beautiful thing that gave people a sense of justice. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. In America, there is the idea that racism is gone. That's not a thing. Slavery, to have that conversation is ridiculous. അതായത് അവിടെ ഫുൾ ഒളിച്ചും പാത്തുമാണ്. We still have that. We have grown up. You know, the police don't lie to us. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോലീസ് നമ്മളോട് നുണ പറയില്ല. I was constantly shocked when I've been pulled over in the US by the police. യുഎസിലായിരുന്നപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പേടിയായി. I got pulled over once when I was driving outside of New York, and I got pulled over and the policeman said, "So do you know why I pulled you over?" I didn't even realize because we have very different relationship with the police. I said, "No, I'm not in your mind. Do I know why you pulled me over?" "No, I don't." He had never heard that response. I have never heard a person say that. Why would I know why you pulled me over? But the facade of everything, like him trying to act like there was some other reason for him, and then my friends with me were like, "Hey man, if you're a black guy driving a nice car, you're gonna get pulled over." അതായത് അമേരിക്കയിൽ പോലീസ് നമ്മുടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആണെന്നല്ല പറയണേ, വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടെന്നുള്ള മട്ടിൽ ഒളിച്ചും പാത്തുമാണ് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുക. അപ്പോൾ ട്രെവർ നോയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു, നീ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. This is how it works and this is the world that we live in. Back home the police just tell you. അപ്പോൾ ട്രെവർ നോയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. കാരണം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പോലീസ് പറയും നീ ബ്ലാക്ക് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്ന്. പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ ബ്ലാക്ക് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അവർ പാത്തു വയ്ക്കും. "Hey, what are you blackies doing here?" അങ്ങനെയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ചോദിക്കുക. "You know, just driving around, officer. Maybe like you got any drugs? Got any guns?" "No." "Hey, get out of here." അപ്പോൾ പോലീസ് ഭയങ്കര ഓപ്പണാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ. നീ ബ്ലാക്കീസ് എന്താ പറയണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം. പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ അവർ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഒളിച്ചും പാത്തും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീസൺ ഉണ്ടാക്കി പെടുത്തും. പക്ഷെ ബ്ലാക്കാണ്, റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് പുറത്ത് അവർ പറയില്ല. It sounds strange, but it's easier to heal when there is brutal honesty than when people act like it's not there. അതായത് ട്രെവർ നോ പറയുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് റേസിസം ആയതുകൊണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ അവർ ഒളിച്ചും പാത്തും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമാവും, നമ്മുടെ മനസ്സ് വല്ലാണ്ട് ഒലയും. സോ he says that South African racial apartheid is 100 times better than America. So to conclude, ട്രെവർ നോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആയാലും വൈറ്റ് ആയാലും ബ്രൗൺ ആയാലും നന്നായി ജീവിക്കുക, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ പൊക്കോളും. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ കോൾ ഫോർ ജസ്റ്റിസ്. ഈ എൻറ്റയർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു കോൾ ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ബൈ ട്രെവർ നോവ. താങ്ക് യു.